Hello, April month is the Testicular Cancer Awareness Month. Today, I am here on behalf of Narayana Superspeciality Hospital to discuss about this specific cancer. Hello, I am Dr. Dipanjan Majumder, Consultant Radiation Oncologist, Narayana Superspeciality Hospital, and today with me is Dr. Tarun Jindal, Consultant Neurosurgeon, Narayana Superspeciality Hospital. First, why we should discuss about testicular cancer? Though we know this cancer is not the number, if we are considering the numbers, the number is not that great considered to the other cancers. Still, it is very important because the cancer usually affects the younger group of patients or younger group of population, usually the younger men. Now, I would like to ask Dr. Tarun, so how do you think when the patient will think that he might be suffering from this type of disease? Right. So, the usual age of presentation for these patients is say around 30 to 40 years, which sir just enumerated, and this is the most productive age group. I mean, this is the time once you are engaging into your life building and career building exercises, and this is the time when this catastrophe can strike. So, testicular cancers 30 to 40 years of age may be considered as one of the most commonest cancers affecting the males. The most common symptomatology is that somebody has noticed a swelling in his testis, and they usually have a history of some slight trauma which has culminated into that swelling. But once we examine, we find out that these testicular masses are generally asymptomatic. They have been incidentally being there, and they are, on examination, they are kind of very hard, lumpy, bumpy masses, and that's how we further evaluate these patients in our OPDs. Sure. So, if there is any swelling, specifically a painless swelling in the testicles, so there is a tendency amongst the patients or amongst the population specifically not to go to the doctors because there is some sort of the hesitation, so that they cannot visit the doctor's clinic. Now, this is very important point which I can note from Dr. Tarun Jindal's opinion, that if there is any sort of the testicular swelling, so don't hesitate to visit the doctor, because the painless swelling is very important to note that this sort of cancer usually present with the painless testicular swelling. Now, my next question to Dr. Tarun will be, so if a patient specifically in the age group of this 30 to 40 years are coming to your OPD with sort of the painless testicular swelling, so what actually you suggest to this patient, or how we are going to investigate this patient? So, usually the first test which we offer to these patients after a clinical examination, when we suspect that this might be a case of testicular cancer, the first test is an ultrasonography. The ultrasonography, majority of the times, I would say more than 95% of the times, is able to tell you a diagnosis that you are dealing with not a trauma but a testicular mass. The other investigations which you might offer at that particular juncture may be MRI if you are very confused about the ultrasonological findings. You might also do a staging in the form of CT scan, and a very important investigation which needs never to be missed is a testicular tumor markers. So, there are certain blood tests available. I would not go into the technical details of it. These blood tests have to be mandatorily done to check whether the tumor is secreting some amount of chemicals in your body, and that helps us in deciding what further course of treatment we will be offering to these patients, as well as what the overall outcome of this particular patient is going to be. So, clinical examination followed by ultrasonography / MRI of the scrotum, with or without CT scan of the abdomen, and testicular tumor markers is my answer. So, we can understand that the simple test, very simple test, it is ultrasound only, we can get important information about the disease. So, don't hesitate, because sometimes whenever we are thinking about a cancer, there are a lot of investigations are associated, there are a lot of money will be invested like that. Nothing like that. In case of the testicular tumor, simple ultrasound we can get much information. Now, a little bit of about the disease actually. So, what is testicular cancer? Usually, these are the cancers coming from a group of tumors which is called the germ cell tumors. So, if we can see what are the tumor types, usually we can see mostly the seminomatous testicular tumors and non-seminomatous tumors. These are the most common tumors which we can see, but still there are some other form of malignant tumors possible in the testicles also, like the lymphomas and other. I am not going to all the details, but my important questions in this particular scenario, that if
a patient like other cancers. So sometimes when an adult or even in the children population also, we can see if a cancer is diagnosed, patients are very scared. So this is a cancer, probably there is nothing more to do, probably this is the sort of the end of my life. This type of sort of the nihilistic ideas comes into mind. Now in terms of testicular cancer, probably this is not the scenario. Correct, and that is why I want Dr. Tarun to elaborate more on the actual prognosis of this disease and what are the treatment options if possible. Right. So the prognosis, I mean, you will be a better person because it's basically nowadays not surgery per se which is the determinant for the outcome, or it is used in the treatment modality. So we use multimodality treatment. So surgery is a part of the treatment, radiation is a part of the treatment depending upon the pathology, chemotherapy is a big part of the treatment. So there are multi-pronged treatments available for treatment of testicular cancer, and the prognosis, trust me, I mean, it is one of the best cancers if it is treated according to protocol, if it is treated according to our guidelines. We have big celebrities who have suffered from this particular cancer. I am sure you know majority of them, and they have been living a very fruitful and a productive life. So this is one cancer, if it is treated very well, the outcomes are also very satisfactory and very gratifying. So the first step which we do, I mean, we first of all, once we have to go for the diagnosis, whether we are dealing with a testicular cancer or not, so we have discussed the battery of investigations. So if you see a patient in your OPD, sir, so what is the first surgical option which you usually send these patients for us? So I would like to see, these cases are at times mismanaged also. So somebody has taken this testicular cancer as a case of say hydrocele of the testes, and somebody in the periphery just gave an incision over the skin and he found out that there was a tumor, so they usually just stitch it again and they send the patient to higher centers. So what will be your message to prevent this type of catastrophe? I will call this as a catastrophe because you are basically upstaging a disease by doing a wrong surgery on this particular patient. Yes, so the thing is what Dr. Tarun has just mentioned, the most important thing is about the staging of this disease. If we can see that the staging of the disease as per protocol of the other cancers also, we definitely know that the earlier stage disease will do better. In case of the testicular cancer, if you can see the cancer specific survival, in stage 1 it is almost 99 to 100%. In case of the stage 2 it is almost around 90 to 95%, and even in case of the stage 3 also it is in the range of 80 to 90%. So it is very highly curable disease. And to answer Dr. Tarun's questions also, the thing is, in case of testicular cancer or testicular malignancy, we have to do a surgery which is a proper surgery, that is called the high inguinal orchidectomy, and this should be done because other form of treatment or other form of just simple taking some incision and taking the thing out and doing a biopsy is not the proper way to do it or proper way to deal it, because it will upstage the disease. And also there are a lot of other people who are listening to our discussion are probably will be more comfortable in Bengali. I will just inform some of the information whatever I have discussed till date till now in Bengali also. So টেস্টিকুলার ক্যান্সার অর্থাৎ অন্ডকোষের ক্যান্সার, এই অসুখটি 30 থেকে 40 বছর বয়সের পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়, কমনলি দেখা যায়, এবং তার মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা পেইনলেস টেস্টিকুলার সোয়েলিং। প্রাথমিকভাবে আমরা যেটা দেখে থাকি যে অনেকেই এই সোয়েলিংটাকে ডাক্তারদের কাছে বলতে যান না বা লজ্জা পান, বা দেয়ার আর সাম আদার ফ্যাক্টরস অলসো। তো প্লিজ এটা করবেন না। একটা সিম্পল আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা আইডিয়া পাই যে এই সোয়েলিংটার কী ধরনের, এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের যখন প্রাইমারিলি ডায়াগনোসিস হয় তখন আমরা ব্লাড কিছু টিউমার মার্কার্স করি, তার মধ্যে এইচসিজি, পরে আলফা ফিটোপ্রোটিন, এই ধরনের কিছু জিনিস রয়েছে সেগুলো এলডিএইচ, এগুলো আমরা করে থাকি, এবং এগুলোর ওপর বেস করে তার একটা রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশনও হয়। সেগুলো যারা আপনাদের চিকিৎসা করবেন তারা আপনাদেরকে যদি হয় কখনো সেটা আপনাদেরকে ডিটেলে বোঝাবেন। কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই অসুখটা কখনো ডায়াগনোসিস যদি হয়, প্রপারলি সার্জারি করাটা খুব জরুরি, এবং সেই সার্জারিটা অর্কিডেক্টমির মাধ্যমে, হাই ইনগুইনাল অর্কিডেক্টমির মাধ্যমে করতে হয়, এবং তারপর তার প্যাটার্ন দেখে আমরা অ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ এর পরবর্তীতে কী কী আমাদের ট্রিটমেন্ট লাগবে সেটা আমরা আলোচনা করি, পেশেন্টদের সাথে ডিসকাস করি। সবসময় মনে রাখতে হবে এই অসুখের কিউরেবিলিটি almost 100% in the earlier cases, and even if it is little bit of advanced, তখনও কিন্তু আমরা 85 to 90% কিওর রেট আমরা পেয়ে থাকি ক্যান্সার স্পেসিফিক সার্ভাইভালের ফর্মে। তো আমি ডক্টর তরুণকে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই যে অপারেশন করা নিয়ে অনেকের ভয় থাকে, যে একটা
টেস্টিকলের টিউমার, এটা অপারেশন করবে এত অল্প বয়সে, তার একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার থাকে, তো তাদের ফিউচার লাইফে কি হবে বা এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি কখনো পেশেন্ট আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কিভাবে সেই কনসার্নটাকে? দেখুন, আমাদের এমনি দুটো টেস্টেস আছে। একটা টেস্টেস যদি আপনার কোনো কারণে যদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা টিউমারের জন্য আমাকে বার করতে হচ্ছে, দি আদার টেস্টেস ইজ গুড এনাফ আপনার সব কিছু কাজের জন্য, মানে ইভেন ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিং, বিকজ এটা অল্প বয়সে হচ্ছে। সো দি ফ্যামিলি প্ল্যানিং, দি সেক্সুয়াল লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস পেশেন্টস। সো সেই টেস্টেসটা যদি একটাও আছে, দ্যাট ইজ যথেষ্ট, মানে ওটা তার থেকে বেশি কিছু লাগে না। সেকেন্ড থিং ইজ আরও অনেকটা অল্টারনেটিভস আছে পেশেন্টে। ভাবুন যদি কিমোথেরাপি দিতে হচ্ছে আমাকে, পেশেন্টে অলরেডি একটা টেস্টেস আছে, তার সঙ্গে আমরা কিমোথেরাপি দিচ্ছি। সে কিমোথেরাপিতে আগেও আমরা ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন, মানে এবার যে স্পার্মস আছে সেই স্পার্মসটাকে আমরা ফ্রিজ করে দিই, সো দ্যাট দি ফিউচার ফ্যামিলি অন দি প্রোজেনি ইজ নট এফেক্টেড, সো দি রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ অফ দি পেশেন্ট ইজ নট এফেক্টেড। সো ওর জন্য অনেকটা গল্প আছে, অনেকটা মেথডস আছে যেটা দিয়ে আমরা সেসব প্রিজার্ভটা করতে পারি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন আমরা জানতে পারলাম ডক্টর তরুণের কাছ থেকে, যে যদি টেস্টিকল রিমুভও করা হয়, তার কিন্তু ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন বা ফার্টিলিটি প্রিজার্ভ করার উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। সুতরাং এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার বা অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। রাইট নাও আই উড লাইক টু আস্ক অ্যানাদার কোয়েশ্চেন। সো ইফ ইউ হ্যাভ ডান দ্য সার্জারি, দেন আফটার সার্জারি হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু সাজেস্ট ফর দ্য পেশেন্ট? এবার দেন দি মানে আইডিয়াল সিনারিওতে আমরা উই হ্যাভ আ গ্রুপ মিটিং ইন দিস, যেটাতে আমরা ফার্দার কোর্স অফ ম্যানেজমেন্টটা ডিসকাস করি। সো রেডিওথেরাপিস্ট আর আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইট, দি কিমোথেরাপিস্ট ইজ অ্যাগেন আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইট। তো সে সব ইনফরমেশন মানে পুরো টিমের সঙ্গে বসে, তারপর আপনার স্ক্যানটা, মানে কতটা টিউমার্স আপনার বডিতে অন্য জায়গাতে আছে কি নয়, টিউমার মার্কার্সের লেভেলসটা কেমন আছে, তার উপরে আমরা তার সঙ্গে যে আমরা টিউমারটা আন্ডকোষটা যেটা বের করেছি ওরতে স্টেজ কত আছে, সো যেভাবে ডক্টর বলেছেন কি আপনার স্টেজিং করতে হবে, সে স্টেজিংয়ের হিসাবে আমরা ফার্দার ট্রিটমেন্টটা করি। সো আমাদের যে পার্ট আছে ওটা সার্জিক্যাল প্রথমটা শেষ হওয়ার পর আমাদের পার্ট আবার অনেক লেটে আসবে, যখন রেডিয়েশন বা কিমোথেরাপি পুরো পেশেন্টটাকে মানে কিছু থেকে গেছে, তখন আমাদের সার্জিক্যাল পার্ট আসবে। এবার দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন উইচ আই উড লাইক টু আস্ক ইউ ইজ দ্যাট ওয়ান্স উই হ্যাভ ডান দি সার্জারি and the decision is about giving radiotherapy, so কোন পেশেন্টে আমরা রেডিওথেরাপি দিই, কোন পেশেন্টে আমরা কিমোথেরাপি দিই, if you can briefly discuss about this scenario. Okay, so there are certain indications for using adjuvant radiotherapy and adjuvant chemotherapy as well. তো ফার্স্ট অফ অল যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যখন আর্লি স্টেজ ডিজিজ থাকে, স্পেসিফিক্যালি ইন দ্য স্টেজ 1, তো ইন দ্যাট কেস there are two options. We can give either radiotherapy, we can give either chemotherapy also. The chemotherapy in those cases usually a single agent chemotherapy, আমি যদি আরেকটু টেকনিক্যালি বলি, আমরা ইউজুয়ালি সিঙ্গেল এজেন্ট কার্বোপ্লাটিন বলে একটা কেমোথেরাপি হয়, সেটা ইউজ করে থাকি। ইন দ্যাট কেস অলসো রেডিওথেরাপি ক্যান বি ইউজড, বাট দ্য রেডিওথেরাপি পোর্টাল উইল বি লিটল লেস, সো ইউজুয়ালি উই গিভ দ্য প্যারাআয়োটিক রেডিয়েশন। তো এবার তারপরে আমরা প্যারাআয়োটিক পেলভিক এই রেডিয়েশনগুলো করি। তার কারণ হচ্ছে যে এই যে অসুখটা, এটা তো শুধুমাত্র টেস্টিকলে থাকে না, এটা পরবর্তীকালে তার বিভিন্ন লিম্ফ নোড, এবার লিম্ফ নোডগুলো কী হয়, জেনারেলি টেস্টিকলের ওপরেই পেলভিক লিম্ফ নোড চেন থাকে, তার উপরে প্যারাআয়োটিক লিম্ফ নোড চেন থাকে, তো সেই এরিয়াগুলোকে আমরা রেডিয়েট করি। এবং তারও বেশি যদি স্টেজ হয়ে যায় তখন মাল্টিপল কেমোথেরাপি ইউজ করা হয়, অর্থাৎ 3 ড্রাগ রেজিম ইউজ করা হয়, 2 ড্রাগ রেজিমও রয়েছে, এই ধরনের কেমোথেরাপিগুলো ইউজ করা হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে যে এই কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি যেটাই ইউজ করা হোক, এই রেডিয়েশনের ডোজও এই ক্ষেত্রে অনেকটা কম থাকে, কেমোথেরাপিগুলো কোয়াইট ওয়েল টলারেটেড। সুতরাং এরকম ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে এটা একটা অপারেশনের পরে রেডিয়েশনও লাগছে, কেমোও লাগছে। জেনারেলি এই পেশেন্টগুলো কিন্তু ভীষণভাবে ভালোভাবে টলারেট করে, এটাতে খুব বেশি সাইড এফেক্ট আমরা দেখি না। এবার এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন আমি ডক্টর তরুণ জিন্দালকে করতে চাই, যে আমরা এখনকার দিনে সার্জারির অনেক ধরনের অ্যাডভান্সমেন্টের কথা শুনি, স্পেসিফিক্যালি ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দেয়ার আর বিগ আপকামিং টেকনোলজি হুইচ ইজ কল্ড দ্য রোবোটিক সার্জারি। সো is there any scope of robotic surgery in this particular scenario, or it is not? Absolutely. So I'm happy to inform that we are the biggest center doing the retroperitoneal robotic lymphadenectomies in the Eastern India, and the experience of our center is huge, I mean specifically in these kind of surgeries. But these surgeries are very complicated ones. Reason being, after chemotherapy or after radiotherapy, if you are operating these patients, there is a significant amount of decimal pressure, so every tissue ওটা একদম মানে স্টিক অন করে যায় উইথ দি মেজর ভেসেলস অফ ইয়ার বডি, সো দি সার্জারিজ আর ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সো আগে আমরা কী করতাম, পুরো পেটটা কেটে তারপর পুরো পেটটা খুলে অ্যান্ড দেন ইউজ টু ডু দি সার্জারিজ,
The pain was extremely high. The patients could be discharged only after 7 to 10 days. They were not up and about. Because of the advent of radiotherapy, with the advent of the robotic surgery, we are able to do the discharge the patient within a day or two. There are no scars on the body. There are just 5 small or 6 small incisions, and the entire surgery can be done from that. And the results have been fantastic. We have our own series of patients who have undergone retroperitoneal lymph node dissections robotically, and they are doing exceptionally well. তাহলে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইনফরমেশন পেলাম, সেটা হচ্ছে যে রোবোটিক সার্জারি ইউজ, অর্থাৎ সার্জারি যখনই হয় পেশেন্টদের মধ্যে প্রথম যে কনসার্নটা থাকে সেটা হচ্ছে যে সার্জারির পরে কতদিন হসপিটাল স্টে হবে, তার কমপ্লিকেশনস কীরকম হবে, তারপরে কতদিন কত দামি ওষুধ তার ক্ষেত্রে লাগবে। তো ইন দ্যাট কেস আমরা বুঝতে পারছি যে ইন কেস অফ দ্য রোবোটিক সার্জারি দ্য হসপিটাল স্টে ইজ কোয়াইট মিনিমাল and probably the recovery will be quite fast. So that is very important take home message from this discussion. Now I would like to ask Dr. Tarun say something about the follow-up protocol for those patients. Right. So see, once a body has developed cancer and we have treated a cancer, it is mandatory, মানে যে কোনো ক্যান্সার আপনার আছে, যে ক্যান্সারটাকে আমরা সবসময় একটা ফলো আপে রাখি। কেন? এই ক্যান্সারটা যদি আবার না আসে, যদি আসে তখন আমরা আর্লিয়েস্ট পসিবল স্টেজে রিকারেন্সটা ডায়াগনোজ করতে পারছি। সো সেই জন্য হোয়াট উই ডু ইজ এভরি 3 মান্থলি আমরা পেশেন্টটাকে ডেকে ইনিশিয়াল 2-3 বছরের জন্য আমরা প্রত্যেক 3 মাসে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করি পেশেন্টকে। বছরে খনি একবার আমরা একটা সিটি স্ক্যানটা করি, মেবি যদি একটু হাই ভলিউম ডিসিজ আছে তখন আমরা 6 মাসের মধ্যে একটা সিটি স্ক্যানটা করি। তার সঙ্গে আমরা টিউমার মার্কার্সটাও করতে থাকি 3 মাস 6 মাসে অন্তরালে, যেটা দিয়ে আমরা একটা আইডিয়া পাই কি পেশেন্টটা কেমন আছে। যেহেতু টিউমারটা রেসপন্স ভালোই থাকে, কিন্তু ফলো আপ ফর এভরি ক্যান্সার ইজ ম্যান্ডেটরি। যেমন আমরা আর্লি ডায়াগনোসিসে স্ট্রেস দিচ্ছি কি আপনি যদি টিউমারটাকে আর্লি ধরবেন আপনার রেজাল্টটা ভালো আসবে, তেমনই আমরা ফলো আপে একটু স্ট্রেসও দিই। মানে যে মাঝখানে আছে সে তো আছে, কিন্তু যদি আপনি ডায়াগনোসটা আর্লি করছেন তার সঙ্গে যদি প্রপার ফলো আপও করছেন, আপনার টিউমারটাকে বিট করার ক্ষমতা অ্যান্ড সুযোগটা ডেফিনেটলি বেটার হবে। সো নাও আই উইল আস্ক ইউ, as surgical advancements have happened in retroperitoneal lymph node dissections, management of testicular cancers, I'm sure there are certain radiological advancements also, because once we used to, earlier there was cobalt beam therapy, we used to irradiate the whole body, there was bone marrow separation, lot of side effects, and now with the advent of newer modalities of IMRT, IGRT, targeted therapies. So can you just highlight what is the recent advancement in the radiotherapy in management of testicular cancers? So first important thing is there is a significant evolution in terms of the technology. So initially we used to treat this type of tumors with the conventional radiation. The problem with the conventional radiation is usually we have to treat the area which we have to treat, but we cannot resist the spreading of the radiation dose to the other organs, because the most important part or important organs which will be radiated if we are trying to radiate in this particular scenario are the kidneys. And also not only the kidneys, there will be a significant volume of the small intestine will be in the radiation portal. But today we are not treating most commonly in those patients the conventional radiation technique. We usually use 3D CRT and more commonly IMRT. In case of the IMRT, the most important thing is whatever the region or whatever the area, specifically in this particular case it is the para-aortic area and the pelvic lymph nodal region, we can actually delineate this para-aortic and pelvic lymph nodal region in our treatment planning software, and we can plan our dose to exactly to those areas. So the important thing is the kidneys and the small intestine, whatever the important organs lying in close proximity to this particular area or area of interest will be spared from the radiation. So the use of the modern radiation technology is very important in any form of radiation treatment, because it not only help us to deliver a proper dose to the area, also help us to minimize the toxicity. So initially the radiation toxicity, people will complain that there are a lot of skin toxicity, there are a lot of bowel toxicity, there are continuous diarrhea in those patients, sometimes there is a massive sort of the gastrointestinal side effects type of thing. But today if we are treating the patients, this type of patients and many other gastrointestinal patients also rarely find any sort of that toxicity. So the technology helped us in that way, and I think we can actually conclude this session by type of closing comments from Dr. Tarun Jindal first, then I will also my closing comment will always be that identify any tumor early.
If you are able to examine your testis on a regular interval, if you notice any kind of humps, bumps or lumps, please do not neglect it. Please do not corroborate it to some kind of trauma which you had. Always take a medical opinion. It's gonna you're gonna spend a couple of hours in the hospital. Just an ultrasonography will tell us whether it is something significant or something just normal. So please, regular testicular examination is the most important message which I would like to give you, and please do not neglect any kind of testicular abnormalities. Please meet your doctor. If there is nothing excellent, if there is something, at least we'll be able to catch it and treat it early. Excellent remark from Dr. Tarun, and I also like to say the same words as Dr. Tarun has said. লজ্জা পাবেন না, টেস্টিকুলার সোয়েলিং যদি হয় প্লিজ যতটা আগে সম্ভব ডাক্তারের কাছে যান। তার কারণ হচ্ছে একটা সিম্পল পরীক্ষা, খুব বড় কিছু করার দরকার নেই, একটা সিম্পল আল্ট্রাসাউন্ড হয়তো আপনার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।